النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. That means my Allah subhanahu wa ta'ala is speaking. Oh believers of this verse of this world, this notice only for believers, not for the believers and Muslims who stand this world. If a male or a female, young or adult or student or serviceman or businessman or other anybody, oh believers of this world, oh Muslims of this world, remember it's Muradi, the loves of Akhir Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Iman. My Allah speaking, oh believers of this world, nobody can be believers until you must love my Akhir Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from your life, and his wives will must mothers upon believers from to the judgment, no doubt. It is speaking of Allah, it is speaking of our Quran Sharif, Ayat Sharif number 6 in Surah Al-Ahzab, at the part of 21, Surah number 33 in Quran Sharif Adaniya. My Allah speaking, oh my great Rasul Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, speak them who loves and obeys their Akhir Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as well as or like the loves and obey their Allah subhanahu wa ta'ala. It's speaking of Allah, it's universal truth from creation to the judgment, no doubt. Allah speaking, I shall must love him by my mercy and my forgiveness and my Jannatul Firdaus. It's speaking of Allah, it's speaking of our Quran Sharif, Ayat Sharif number 331 in Surah Al-Imran, at the part of 3 number 3 in Quran Sharif Madaniya. My Allah speaking, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فهلا حلاله وحرم حرامه أدخله الله تعالى في الجنة ويصبح يوم القيامة 10 من أهل بيته ما وجبت لهم النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في البخاري مسلم فيض الباري فتح الباري عمدة القاري إرشاد الشارع تيسير الباري مجاهد حاكم الدرمي دار قطني مسند عبد الرزاق وقيل ذلك 50 كتابا صحيحا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تستحق على 5 نفر تالي القرآن حافظ اللسان مقصي الأريان مدم الجيان ومن صلى على حبيب الرحمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. My Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam speaking, oh believers of this believers of this world, this notice only for believers, not for the believers and the Muslim Christian this world. If a male or female, young or adult student, oh believers of this world, nobody can be believers until you must love me from your father and your mother and your sisters and your brothers and your sons and your daughters and all other family members and all other Muslims in this world
and your life nobody can be believer. It is speaking of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari, Sahih Bukhari, volume 1 at page number 771, Mishkat at page number 12 in Arabic medium. It is speaking of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wallahi alladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi. Wa fi riwayatin ukhra fi al-Bukhari jild awwal bab hubb Rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-iman. An Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu muttafaqun alayhi. Bukhari, Muslim, Faidul Bari, Fathul Bari, Umdatul Qari, Shadus Sari, Tashul Bari, Mudayrahat, Mishkat, Mirkat, Tashadul Umar, wa bayna dhalika khamsuna kitaban sahiha. Wa fi riwayatin ukhra fi Muslimin an malihi wa an nafsihi. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد للشان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبي النور مدسم حبيب الله حياة النبي كريم نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا